Of obligations and commitments by the Republic of Moldova. It is document 15680, presented by Mr. Pierre-Alain Fridez and Ms. Ineza Libina Egneri on behalf of the Committee on Monitoring. Go on. Thank you, Mr. President. Just for the record, I would like to inform you that in the previous item, I accidentally voted in the favor of sub-amendment, but for the record, I would like to be taken the records as against sub-amendment. Thank you. Thank you. You have put your position quite clearly on the record. Obviously, the vote cannot be retaken, but members have heard your views. Thank you. I believe that Mr. Fridez is going to be the sole rapporteur who is explaining things. And you have 7 minutes now and 3 minutes at the end to reply to the debate. La parole est avec vous. Merci, Monsieur le Vice-président. Chers collègues, en premier lieu, j'aimerais excuser l'absence de Madame Ineza Libina Egneri de Lettonie, co-rapportrice, qui vient d'être nommée ministre de la Justice dans son pays et qui a donc dû quitter notre Assemblée. J'aimerais la remercier pour l'excellent travail qu'elle a mené durant ces 2 dernières années dans le cadre du mandat qui nous a été confié. Le présent rapport reflète les développements survenus en Moldova depuis le dernier rapport débattu par l'Assemblée parlementaire en octobre 2019. À l'époque, Mme Sandu était Première ministre et M. Dodon, Président de la République, et ils avaient uni leurs forces dans une coalition qui visait à désoligarchiser le pays. Depuis lors, ce pays a connu des changements majeurs et le paysage politique de la Moldova s'est profondément modifié. Mme Sandu a remporté les élections présidentielles en novembre 2020, mais son parti n'avait alors pas la majorité parlementaire. Cela a déclenché une crise politique et constitutionnelle qui a finalement conduit à des élections anticipées. En juillet 2021, le parti de Mme Sandu a remporté une nette majorité parlementaire. Pour la première fois, le Parlement disposait d'une majorité stable, composée d'un seul parti. Depuis lors, des développements notables concernant le fonctionnement des institutions démocratiques sont intervenus. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'égalité entre les hommes et les femmes occupant des postes clés de l'État et la Convention d'Istanbul a été ratifiée. Nous avons réalisé 2 visites dans le pays en octobre 2021 et juin 2022. Le rapport fait une large place à la réforme du système judiciaire et à la lutte contre la corruption, des domaines de réforme prioritaires pour les autorités actuelles. L'adoption d'amendements constitutionnels visant à dépolitiser le système judiciaire constitue un progrès significatif. Ces amendements ont été adoptés par consensus politique, ce qui est positif. Un premier paquet d'amendements relatifs au système judiciaire a été adopté rapidement en août 2021, avant l'adoption des amendements constitutionnels. La Commission de Venise a émis plusieurs avis critiques à cette époque et adressé plusieurs recommandations, pour la plupart intégrées par la suite dans la législation révisée. L'un des derniers développements concerne l'adoption des amendements à la loi sur le parquet, suivant les recommandations de la Commission de Venise. Celle-ci concerne par exemple la composition de la commission d'évaluation et les critères d'évaluation du procureur général. Comme on s'en souvient, la révision des critères de sélection et d'évaluation du procureur général a été une question très débattue. Pour mémoire, à l'époque, à l'automne 2021, l'ancien procureur général, M. Stoyanoglu, a été suspendu, arrêté et maintenu assigné à résidence. Il a déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. En vue de nettoyer le système de ces éléments corrompus, les autorités ont mis sur pied un mécanisme d'évaluation externe pour vérifier l'intégrité des juges et des procureurs et faire en sorte que ceux qui échouent au test soient écartés du système. Une commission de pré-vérification, ou appelée pré-wetting, a été créée en mars 2022. Cette commission est chargée de sélectionner les membres du Conseil supérieur des magistrats et du Conseil supérieur des procureurs et d'autres organes spécialisés et d'assurer qu'ils répondent aux critères d'intégrité. Il y a également eu des développements concernant la lutte contre la corruption, avec la nomination d'une nouvelle procureure en chef anticorruption et la modification de la législation. Nous avons rappelé les recommandations du GRECO, notamment pour le Parlement qui devrait adopter un code de conduite. Les autorités ont également lancé des enquêtes pour lutter contre la corruption politique.
Cela inclut le cas de l'ancien président Dodon, actuellement sous contrôle judiciaire, accusé d'enrichissement illicite, de corruption passive, de financement illégal de partis et de trahison, ainsi que de 4 anciens députés communistes et de Mme Marina Tauber, députée du parti Shor, qui a été arrêtée cet été et est désormais assignée à résidence. Le rapport s'intéresse également à la situation de la région autonome de Gagaouzie et aux relations entre Chisinau et Comrat, qui ont été difficiles ces derniers mois, et cela n'est pas sans rapport avec le contexte régional général. Dans ce rapport, il n'était pas possible d'ignorer le contexte général partagé par l'ensemble de nos pays, mais ayant un impact tout particulier dans un État comme la Moldova, en proie à des difficultés économiques et un PIB très bas. La pandémie a eu un impact négatif sur les institutions publiques qui ont dû faire face à de graves contraintes sanitaires avec des moyens limités. Ensuite, le pays est confronté depuis 2 ans à une crise énergétique. La Moldova est fortement dépendante du gaz russe dont le prix a triplé depuis juillet 2021, incitant les autorités à déclarer l'état d'urgence pour faire face aux conséquences financières pour les ménages moldaves et à diversifier les sources d'énergie. Aujourd'hui, le pays est confronté à une forte inflation, plus de 30%, ce qui déclenche des manifestations devant le Parlement. Le déclenchement de la guerre en Ukraine n'a rien arrangé. Le pays a été confronté à l'arrivée massive de réfugiés en provenance d'Ukraine. Plus de 700 000 réfugiés sont entrés dans le pays et environ 100 000 y séjournent toujours. La représentante spéciale de la secrétaire générale pour les migrations et les réfugiés, Mme Kajacik, a rappelé dans un rapport que la Moldova est le pays voisin qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés d'Ukraine par rapport à sa population, une population estimée environ à 2,3 ou 2,5 millions. Récemment, une série de déclarations hostiles et provocatrices de la part de responsables russes et des autorités de facto en Transnistrie, l'annexion illégale de régions ukrainiennes par la Russie et la mobilisation partielle des Russes, qui touche également les citoyens moldaves ayant la double nationalité, ont ajouté des sujets de préoccupation. La demande d'adhésion à l'UE et plus récemment la participation de la Moldova au sommet de la communauté politique européenne à Prague constituent à cet égard une réponse à ces menaces pour la sécurité et un signal clair pour promouvoir un agenda européen et la volonté des autorités moldaves à s'arrimer à une grande alliance internationale. Une adhésion à l'OTAN n'étant pas à l'ordre du jour, l'Union européenne est un premier pas, l'article 42.7 du traité de Lisbonne, portant sur un engagement de secours mutuel en cas d'agression. Pour conclure, les réformes entreprises vont dans la bonne direction et doivent être soutenues. Le défi consiste à mettre en place des institutions solides, indépendantes et durables, à l'abri de toute interférence politique et dotées de ressources financières et humaines suffisantes, ce qui s'est parfois avéré difficile. Nous sommes conscients que de nombreuses réformes sont en cours et des difficultés que peuvent rencontrer les autorités actuelles. Mais il est de leur responsabilité, malgré leur nette majorité parlementaire stable, d'assurer un processus inclusif, ce qui implique la participation de l'opposition et de la société civile, et de veiller au respect constant de l'état de droit. Nous tenons à souligner une fois encore l'excellente coopération ouverte et fructueuse des autorités moldaves, y compris la délégation parlementaire, avec le Conseil de l'Europe et notamment la Commission de Venise. Il est très positif que les autorités recherchent et utilisent l'expertise de la Commission de Venise. Cela conduit à une coopération significative avec le Conseil de l'Europe. Pour terminer, j'aimerais remercier sincèrement Mme Sylvia Folter pour son soutien essentiel durant nos travaux. Merci. Merci. In order to finish, thank you. In order to finish by 7 p.m., I will interrupt the list of speakers at about 6:55 to allow time for the reply and the vote. We now move to the speakers on behalf of the political groups, and the first is Mr. Funke. Is he here? Yes. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal mein ausdrücklicher Dank und der Dank meiner gesamten Fraktion den Berichterstatterinnen für den vorliegenden Monitoring Report, meinen Kolleginnen Pierre-Alain Frides und Ines Libina-Egneré.
Wir wissen ja alle, dass auch die Republik Moldau gerade diese großen Herausforderungen der Demokratie in einer schwierigen Situation meistern muss. Einerseits die durch den russischen Angriffskrieg auch hervorgerufene Wirtschaftskrise, gleichzeitig die Aufnahme sehr vieler Geflüchteter durch die Ukraine bei gleichzeitiger Destabilisierungsversuchen durch Russland und ungeklärten Fragen bezüglich der transnistrischen Region. Trotzdem hat sich die Moldau dazu entschieden, solidarisch mit der Ukraine zu sein, auch solidarisch an der Seite der Position Europas zu stehen. Umso mehr möchte ich unterstreichen, die Republik Moldau ist ein fester Bestandteil unserer europäischen Familie. Es ist richtig, dass die Europäische Kommission der Republik Moldau eine europäische Perspektive mit dem Kandidatenstatus gegeben hat. Jetzt liegt es an uns, gemeinsam diesen herausfordernden Weg zu unterstützen. Und die aktuelle Regierung meint es ernst mit der Rechtsstaatlichkeit und untermauert das auch mit Handlungen. Die Entfernung korrupter Politiker und politischer Beamter aus hohen Staatsämtern, die Ratifizierung der Istanbul-Konvention, eine umfassende Reform der Staatsanwaltschaft und Gerichtsbarkeit, die Stärkung der Antikorruptionsbehörden. Allerdings zeichnet der vorliegende Bericht auch ein Bild von Gefahren und Herausforderungen für die Zukunft. Wie soll der demokratische Staat mit politischen Parteien und Individuen umgehen, die Demokratie und Rechtsstaat schwer schädigen wollen? Wie können die Reformen schnellstmöglich umgesetzt werden und gleichzeitig demokratische Teilhabe gewährt werden? Die Herausforderung der Republik Moldau ist es, Rechtsstaatlichkeit aufzubauen und gleichzeitig die Rechte all derjenigen zu verteidigen, die diese am liebsten direkt wieder schwächen würden. Ob der aktuellen Regierung das gelingt, wird sich in Zukunft zeigen. Auch die aktuell regierende Partei wird irgendwann einmal, wie es in Demokratien ja ganz üblich ist, nicht als Gewinner aus einer Wahl hervorgehen. Auch ihre Politik wird irgendwann in Frage gestellt werden von neuen Personen, neuen Präsidentinnen oder Präsidenten, neuen Premierministern. Wenn dieser Moment gekommen ist, werden die aktuellen Reformen sich beweisen müssen. Erst recht, wenn politische Macht erneut oder dann auch von Individuen ausgeübt werden sollte, die nicht nur mit demokratischem Willen und unter der Prämisse von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie handeln. In Deutschland sprechen wir vom Ideal der wehrhaften Demokratie. Demokratische Institutionen und eine demokratische Gesellschaft, die gemeinsam stärker sind als jede Einzelperson, die nicht in gutem Willen handelt, die nicht rechtsstaatlich und nach den Prinzipien der Demokratie agiert und versucht, sie zu schwächen. Lassen Sie uns die Republik Moldau gemeinsam kritisch auf diesem Weg zu einer wehrhaften Demokratie begleiten und sie in ihren demokratischen Bemühungen mit aller Kraft unterstützen. Vielen Dank. Thank you. Now the next speaker is Madam Kalnina Lukashevika. Madam. Mr. Chairman, dear colleagues, let me start by thanking the Monitoring Committee and the two co-rapporteurs, Mr. Pierre-Alain Frides and previous head of the Latvian delegation, Ms. Ines Libiņa-Egnere, for the excellent report. It is a particular pleasure to read in the draft resolution that since the summer of 2021, the authorities of Moldova have embarked on a far-reaching program of reform, notably in the judiciary and the fight against corruption, to tackle the roots of state capture and thereby restore integrity and public trust in state institutions. Dear colleagues, but today I would like to especially emphasize the highly supportive response of Moldova in accepting Ukrainian refugees. It is an example of humanity, solidarity, and democratic values. We live in times when these values are challenged, and only together we can defend them. I realize the extent of pressure Moldova is facing from Russia's aggressive foreign policy. In the light of that, even more we commend Moldova's resilience towards Russia, manipulative actions, and ability at the same time to achieve progress on the reform implementation. Moldova's efforts in the reform process have been acknowledged by this report, as well as by receiving the EU candidate country status. It is important to ensure the irreversibility and sustainability of the reforms, as the current progress will define Moldova's destiny in the future. We are delighted to note that the EU's support to Moldova has clearly reduced the impact of Russia's war in Ukraine on Moldova.
as well as improved its resilience to the aggressive Russian foreign policy and energy manipulation. It is essential for all of us to become independent of Russian energy sources, as soon as possible ending Russia's energy blackmail. It is important to strengthen our mutual support and solidarity as a basis for rules-based and values-based international order. Dear Moldovan friends, you can count on our support. Countries with valuable and relevant reform experience and accumulated expertise will continue to share it in order to help you to facilitate implementation of the reforms. And before I conclude, once again, let me thank the both rapporteurs for preparing this excellent report. Thank you. Thank you indeed. And the next speaker on behalf of the ALDE group is Madam Stoica. Thank you, Chair. On behalf of ALDE, my political group, I welcome Ms. Egnere and Mr. Fride's excellent report and congratulate Moldova for the good resolution that they received. By now, we have all learned that Moldova is a small country with a big European heart, a parliamentary democracy that has embarked on a courageous reform despite the odds being stacked against them with a series of crises. The Russian illegal invasion and war waged against Ukraine is having serious effects on the neighboring Republic of Moldova. In a real spirit of solidarity and upholding European values, Moldova is actively supporting those fleeing Ukraine, hosting an important number of refugees per capita. This represents a major logistical challenge for the Moldovan government, and our support from the EU and from the member states is necessary. The war also destabilized the energy market and with it Moldova's energy security. That, combined with record inflation and the drought, made the situation even more difficult for Moldova. Despite these challenges, the Moldovan government is strongly committed to delivering on its clear reform goals, notably as regards to its judicial reform, public administration reform, and the modernization of the economy to benefit the people of Moldova. As the rapporteur stated on the justice reform, the country took decisive steps, including constitutional reforms, to improve the functioning of the judiciary. Moldova has also made significant progress in the freedom of the media, passing a special law to combat fake news and propaganda. In regards to the political criteria, Moldova has a solid foundation in place to reach the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, and respect and protection of minorities. The parliamentary nature of the democracy has also been confirmed by recent competitive elections at parliamentary and presidential level, as the paced delegation of observers such as myself were able to witness. We continue to support the Republic of Moldova on its path towards European integration. Moldova is an European state committed to respecting and promoting the values on which the European Union is founded. We know that Chișinău's road ahead on the path to European integration is not an easy one, and completing these stages will lead to the consolidation of the rule of law and to a modern, prosperous society based on European modern values. And we will be there for them. Thank you. Thank you very much. On behalf of the ECDA group, I call Mr. Goncharenko. Thank you. First of all, on behalf of Ukraine and Ukrainians, I want to say thank you to Moldova, Mulțumesc, for all support Ukraine received and Ukrainians during this war of aggression that Russia started against us. Almost 500,000 Ukrainian externally displaced people came through Moldova, and many of them stayed in the most difficult times, especially people from my native city of Odessa. We will never forget it, and that is very important for us. Also, we see how Moldova is moving now actively to the free world, and we are absolutely happy with this. But who is unhappy? It's Russia, the country which tries to influence Moldova too. Russia is attacking Moldova, paying
Moldovan politicians, pro-Russian politicians, making some rallies inside the country, making a house, attacking in propaganda, weaponizing energy, blackmailing with energy. Certainly for Russia it was one of the aims to take Odessa, to cut Ukraine from the Black Sea, and then to attack Moldova, because to connect with already occupied by Russia Transnistria. That was their aim. They failed because of Ukrainian army, but they tried to destabilize Moldova right now. But I am sure Moldovan people will never let do this. And together, how now is the decision that Ukraine and Moldova are candidates to European Union together. Together we will move ahead. Together we will become members of European Union. I believe in NATO in future as a real part of free world. That is very important. And that is also a lesson to other countries. Unfortunately, there is one more country which we love with all our heart like Moldova. It's Georgia, country which we love, but country, unfortunately, the government of which, after almost 1 year of the war, couldn't take the side in this war. They are, I can tell you, Ukraine 30 times addressed them with, please, give us, not to give it, sell us weaponry. No answer. Even after, in 2008, Ukraine was helping Georgia when Russia attacked Georgia. When we are saying to them, let's join our peaceful initiatives, no answer. No answer. And now they are thinking about even opening a new direct lines with the Russian Federation. Not like the whole free world making sanctions against Russian Federation, but Georgian government is going another way. And we see the results. Today, Georgia has not received the status of candidate to European Union. That is very worrying for me, because we love Georgia. We believe that future of Georgian people is in Europe, like Moldovan people, like Ukraine, being part of free world. Sakartvelo Gaumarjos, Viva Moldova, Slava Ukraini. Thank you, Mr. Goncharenko. And lastly, for the UEL group, Madam Castel. Thank you, President. First of all, let me thank the co-rapporteurs for their excellent work. Dear colleagues, as it is stressed in the report, Moldova is a country that faced serious challenges since the last monitoring report, mainly three. The first is the refugee crisis. More than 700,000 refugees from Ukraine crossed the country, and around 90,000 remained in. The second one is the energetic crisis, with one of the highest energy prices in Europe. And the third is the economic consequences of the war. But under our point of view, the monitoring report is too enthusiastic and positive towards the government achievements. There's still a lot to be done to fulfill all the commitments. The democratic institutions are still not functioning properly. The corruption is still a big issue, and its fight in state institutions remains a big challenge. There is a lack of progress in judiciary reform, including the prosecutor's office. The way how the former prosecutor general was removed raises serious concerns. Moldovan society, indeed, doesn't trust these reforms. Many Venice Commission's recommendations are not taken into consideration. The new electoral code was adopted with no proper debate and with no consensus. There are reasonable questions concerning the media freedom. 6 television channels were banned recently by a decision of the State of Emergency Commission. This is a clear step back in freedom of speech and pluralism in Moldovan media. The State of Emergency Commission shouldn't be used to reduce the fundamental rights and liberties and to substitute the parliament or the government. The growing influence and rights of the secret services are also concerning. Their power are planned to be expanded under a draft law. This Information and Security Service can update by itself the sanctions list against Moldovan citizens.
We do believe, colleagues, that the monitoring process of Moldova must go on. It's for what I exposed that we believe that it's of utmost importance to follow up closely the future local elections, the state of the rule of law, and the democratic freedoms. Thank you very much. Thank you. And that brings to an end the speakers from political groups. We move on to the main part of the speakers list. And I start with Christophe Lacroix. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier les rapporteurs et spécialement Pierre-Alain et saluer les progrès effectués par la République de Moldova, mais je voudrais quand même apporter des nuances dans le concert des louanges que j'ai entendues, parce que j'interviendrai ici en tant que rapporteur général sur les LGBTI. Et je voudrais rappeler que notre Assemblée est très claire sur les questions de genre et appelle ses États membres à, je cite, « développer des procédures rapides, transparentes et accessibles fondées sur l'autodétermination ». L'expert indépendant des Nations Unies sur ces matières a également recommandé que la reconnaissance légale du genre soit fondée sur l'autodétermination, qu'elle soit une procédure administrative simple et qu'elle n'exige pas des demandeurs qu'ils remplissent des conditions abusives, notamment un certificat médical. Or, actuellement, la seule procédure de ce type disponible en Moldavie est pathologisée, c'est-à-dire que ça nécessite un certificat médical et requiert l'approbation d'un tribunal. En effet, la reconnaissance légale du genre n'est possible que sur la base d'un diagnostic de transsexualisme émis après un examen psychiatrique approfondi. Une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire, mais après avoir obtenu le diagnostic, les demandeurs ont besoin d'une décision du tribunal. De plus, la loi actuelle régissant la reconnaissance légale du genre est une loi sur les documents d'état civil qui contient une seule disposition qui fait implicitement référence aux personnes transsexuelles et à leur droit à la reconnaissance légale de leur genre préféré, masculin ou féminin uniquement. La procédure actuelle en Moldavie est donc contraire aux normes internationales en matière de droits de l'homme et constitue un obstacle à un mécanisme rapide, transparent et accessible de reconnaissance légale du genre pour les personnes transsexuelles. Le gouvernement de Moldavie devrait donc commencer par rédiger une loi qui permettrait une reconnaissance légale rapide, transparente et accessible du genre pour les personnes transsexuelles sur la base de l'autodétermination et en accord avec la révision de la CIM 11 de l'OMS entrée en vigueur en janvier 2022 qui dépathologise les identités trans dans tous les domaines de la vie. Lutter contre la discrimination à l'égard des personnes LGBTI est au cœur de la mission du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je souhaiterais donc qu'on y soit particulièrement attentif, même si je comprends et je sais que la République de Moldova, dans de nombreux domaines, comme l'a expliqué le rapporteur et comme les écrivent les deux rapporteurs, sont importants et doivent être, bien sûr, félicités pour cela. Je vous remercie. Merci, monsieur. And now I turn to Mr. Popsoy. Mr. Chair, honorable colleagues, I'd like to begin by thanking the rapporteurs for their excellent work, for their show of professionalism and fairness in evaluating the recent successes that Moldova has achieved. Despite the enormous suffering caused by the barbaric Russian aggression against Ukraine, but more importantly, thanks to the endless courage, determination, and sacrifice of the Ukrainian people, and in light of the generous support of the international community, Moldova is able to carry on. And not only is Moldova carrying on and providing support to the largest number of refugees per capita, being the small country with a big heart, but the country is also able to implement substantive reforms, first and foremost in the justice sector and combating corruption. There are already the first achievements of the vetting of the judiciary. Yes, there is robust sabotage from within and outside the system. There is attempts by pro-Russian forces and Russian intelligence attempts to destabilize Moldova. But Moldova will carry forward. And not only is Moldova
succeeding in this cornerstone fundamental reforms. Moldova is succeeding across the board. In recent years, Moldova has improved 40 positions in the international ranking of freedom of the media by the Reporters Without Borders. Moldova is a leader in the world in reducing the gender gap, having one of the most active representation of women in politics. Moldova is doing significant improvements in combating corruption. And this year, or rather past year, Moldova has achieved the candidacy status to join the European Union. And the government, and the parliament, and the presidency, and the entire society will be working diligently to hopefully start negotiations this year and turn the page on the suffering and the sorrow that the Soviet and the post-Soviet era entails. Moldovans, just like Ukrainians, just like Georgians, want to be part of the free world. This year, we also will be proudly hosting the European political community. The Republic of Moldova and President Sandu will be hosting the heads of state and government of the entire Europe. At the same time, I would like to thank again you, honorable colleagues, and the rapporteurs for this report, which is one of the best, if not the best, in the almost 30 years history. And we look forward, perhaps, in the upcoming years, to graduate the monitoring and go to the post-monitoring phase. Thank you. Thank you. And now I give the floor to Mr. Gras. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai eu la chance à plusieurs occasions de visiter la République de Moldova et de me consacrer un petit peu à son histoire. Il nous suffit de revenir en arrière d'une décennie pour pouvoir dire que le pays a vécu une période mouvementée, à la fois politiquement et socialement. Un scandale impliquant plusieurs banques en 2014 et l'instabilité dans laquelle le pays a plongé de longue date ont mené en une défiance envers les politiques et les institutions étatiques. D'autres crises surgissent entre 2020 et 2021. Le Parlement se voit dissous et des élections anticipées doivent être tenues. De son côté, la population moldave revendique l'instauration d'institutions étatiques fonctionnelles, transparentes et conformes aux valeurs européennes que nous chérissons tous. Chers collègues, un changement de cap si radical et ambitieux ne peut se faire du jour au lendemain. Ce rapport synthétise les efforts qui ont déjà été réalisés. Il n'en est pas des moindres. Un nouveau code électoral, une révision constitutionnelle ciblant une dépolitisation du pouvoir judiciaire, des réformes et des démarches entreprises en matière de corruption et de criminalité. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Les ingérences des mouvements de contestation et la corruption sont toujours présentes malgré tous ces efforts. Mais il faut déjà se réjouir des avancées faites et soutenir la République de Moldova dans ce développement vers une démocratie transparente et un état de droit digne de ce titre. Il en est de même pour les droits humains, pour lesquels des tendances positives sont également à dépeindre. Je pense ici au progrès fait au niveau de l'égalité des genres, par la ratification de la Convention d'Istanbul en 2022. Mais ici aussi, il s'agit maintenant de poursuivre ces efforts, un élan à maintenir aussi pour ce qui est des ingérences au niveau du travail journalistique et de la presse. Il faut à tout prix éviter une influence étatique excessive sur la population.